Σχεδόν μια εβδομάδα μετά την φωνική πυρκαγιά στη Χαβάη, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το μακάβριο έργο τους, ανασύροντας καθημερινά πτώματα μέσα από τις στάχτες. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 106, με τον κυβερνήτη της Χαβάης να επιβεβαιώνει το εφιαλτικό σενάριο πως θα αυξηθούν δραματικά τις επόμενες ημέρες. Days later, the devastation is becoming clear. Nearly 100 are dead. Thousands are still missing. Lost my uncle, Tony, and his wife, and his daughter. Just kept huddling in different corners, getting away from flying debris, getting away from flames. Οι αρχές παροτρύνουν τους συγγενείς των αγνοούμενων να κάνουν εξέταση DNA, προκειμένου να γίνει πιο γρήγορα ταυτοποίηση των θυμάτων. Αρκετοί διασωθέντες ελπίζουν έστω και τώρα να βρεθεί κάποιο ίχνος ζωής των αγαπημένων τους προσώπων. I was devastated. I was a wreck. I needed mental health, and I considered myself a strong leader, but it broke me. It still breaks me. Στις προσπάθειες ανάκαμψης του Μάουι συνδράμει και ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ εκατοντάδες εθελοντές συνεχίζουν να προσφέρουν τρόφιμα και νερό στους πληγέντες. U.S. Marines land on Maui, joining the National Guard, Coast Guard, and U.S. Army Corps of Engineers as recovery efforts continue. The road keeps on getting shut down. We still get calls from people on the other side. They need especially cooking oil, diapers, real necessities. So we're just going. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στη Χαβάη, ενώ ανακοίνωσε πως θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές άμεσα. My wife Jill and I are going to travel to Hawaii as soon as we can. That's what I've been talking to the governor about. Every asset they need, we'll be there for them. And we'll be there in Maui as long as it takes. Τα σωστικά συνεργεία έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις έρευνάς τους σε κάτι περισσότερο από το 25% της ζώνης της περιοχής.